namoonni keenya yoo hedduu afaan Ingiliffaa baratanii afaan Ingiliffaa baratan saniin ammoo walii galuu yennaa dadhaban mul'ata. Ani bara 2024 akka lakkoofsa Awurooppaatti carraa biyya Ameerikaa deemuu argadheen ture. Innaa turmaata koo biyya saniis keessatti steetii Louisiana jedhamu magaalaa New Orleans keessa hanga ta'e tureen jira. Turmaata koo keessattis namoota Itoophiyaa irra deemanii biyya sanitti hojii hojjetan qunnameen ture. Akkasumas manneen barnoota afaan Ingiliffaa USA irratti afaan Ingiliffaa leenjisanis carraa du'achuu argadheen ture. Egaa garaagarummaan manneen barnoota biyya alaa jiruu fi biyya keenya keessa jiru samiif dachiidha. Egaa garaagarummaa sanniin haala kamiin dhiphisuu dandeenya? Immoo afaan Ingiliffaa kana practically dafnee akkamitti haasa'uu dandeenya kan jedhu irratti viidiyoo gabaabduu kana isiniif hojjedhe. Namoonni asitti Itoophiyaa keessatti afaan Ingiliffaa baratanii even degree fi diploma, degree fi masters illee itti qabaatanii then biyya alaa yoo deeman Ingiliffaan fayyadamuun still is hard. Itti ulfaata. Maaliif akka ta'e ni beektu? Afaan Ingiliffaa biyya keenyatti barannu afaan Ingiliffaa kitaaba irratti barraa'ee jirudha. Especially haasawaaf hedduu kan nu fayyadu miti jechuudha. Aksantii isaanii hubachuu dadhabnaa, pronunciation isaanii hubachuu dadhabnaa. Nullee gaafa haasofnu haala sirriin isaan nu hubachuu danda'an akka hin haasofne hedduu tokko nu danqa jechuudha. Because the English language we're learning in our country is kind of bookish. Bookish English is not kind of spoken one. Namoonni hedduun pronunciationii akka waan lectureetti ilaalu. Namoonni erga afaan baratanii jedhan booda wanta itti dhufan malee wanta hangas mara barbaachisaa miti jedhu. No. Fakkeenyaaf amma nuti yennaa barannu asitti I am a teacher, you are student akkasitti adda qoqqoonnee baranne then innaa achiiti nuti haasa'an I'm a teacher, I'm a student, I'm a teacher. Like, do you want water? And do you want to drink water? Nuti water jennet, asitti baranne innaa achi deemnu it creates confusion. Tarii namoonni biyya alaa jiran wanta nama haasa'aa jiru kana sirriitti na hubatu yoo yaada. Jechuunti nuti beeknu, expressionoonni nuti beeknu mataan isaanii innaa isaanirraa nutti as haasa'aman confusion uume jechuudha. Wanta kana namoonni achi jiraatan wajjin haasa'aa turre. Okay? Afaan Ingiliffaa dubbisii nan hubadhanaan jedhe tokko. Even hanga ta'e barreessullee na yaaledha. Garuu gaafa isaan haasa'an itti walii galuun dadhabedha erga biyya Ameerikaa deemee yeroo dhihoo ture. Baay'ee rakkachaa jira naan jedhe. Sababni isaa maal naan jedhe. It's very simple. Wal xaxaa miti. Sababni isaa maal seetan. Nuti kitaaba dubbisneet kitaaba irraa barannaa. Hin dubbisnaa. Haaluma dubbisne saniin haasofnaa. Hin dhaggeeffannu. Fiilmii hedduun laallu. So haala kamiin isaan akka haasa'an spoken English san haalaan hubachaa hin deemnu jechuudha. Kanarraa kan ka'e maal ta'a jechuudha. Dubbisnee hubachuu hin dadhabnu. Okay? Garuu yoo innaa isaan haasa'an haasaa isaanii hubachuu dadhabna. Nullee ammoo afaan Ingiliffaa bareedaa ta'een haala isaan dafanitti hubachuu danda'aniin dubbachuu dadhabna jechuudha. Okay? Egaa rakkoo kana practically kan argeedha. So rakkoo kan haala kamiin furuu dandeenya kan jedhu irratti hanga ta'e immoo haasaa isinii godha jechuudha. Okay? Maal seetan? Amman fiilmiin maali chaanaala YouTube kana recommend isin godhu jira. Especially warra beginner taataniif sirriitti kan isin fayyaduu danda'udha. Isa san isinitti mul'isa. Garuu principaliin afaanii maal seetan? Barumsa afaanii kan eegalamu receptive skill irraa. Receptive skill jechuun maal seetan? Dhagahuurraa ol fudhachuurraa eegala. Okay? Asiin duras viidiyoo gorsaa tokko hojjedheen jira irratti. Daa'imman laaluun baay'ee gaariidha. Daa'imman haala kamiin afaan hiikkatu kan jedhu laaluun baay'ee murteessaadha by the way. Daa'imni tokko akkuma dhalateen afaan haasa'uun eegalu bara. Maal godhaa jalqaba hin dhaggeeffata. Hin dhaggeeffata, haati innaa haasoftu dhaggeeffata, abbaan innaa haasoo obboleewwan namoonni naannoo isaa jiran
innaa haasa'an ni dhaggeeffata dikood godha jechuudha. You know, giraamaran barsiifnu jechoota affasii sammuutti qabadhu hin jennuuni daa'ima saniin garuu maal godha by default sammuunsaa of keessatti katabachaa deema jechuudha. Osoo daa'imni sun hin beekne, okay, accentiin, pronunciationiin, grammari, you know, seerluga irratti wanti barannu wantoonni sun hundi keessa sammuu daa'imaa irratti katabamaa deema jechuudha. Maal waan godheef waan dhaggeeffateef. Look, kan sirriitti na hubannaan by the way erga guddannee boodas language learningin haaluma kanaan hojjeta. Wanta haaraan qabu. Okay? Kanaafuu, you know, amma nuti kitaaba irraa qofa dubbisnee barreessinee isuma san sammuutti qabannee isuma san deebisnee haasofnee Ingiliffa Faranjii wajjin itti walii galuu hin dandeenye tokko baruurra, okay? Ingiliffuma kallattiin isaan haasa'an baruun faayida qabeessa waan ta'eef rakkoon an jalqabarra dheerisanillee waan nurraa furuuf, okay? What I really recommend you guys is to assign some time to, you know, to listen to the native speakers. Okay? Namoota afaan Ingiliffaatiin afaan hiikkatan yookaan immoo Faranjoota podcaastota isaanii, fiilmii isaanii, you know, akkuma leevilii keenyatti by the way saayitii isaanii yookaan immoo weebsaayitii isaanii beekuu dhabuu, yuutuuba isaanii beekuu dhabuudha malee leevilii keenyaan kan adda qoqqoodamee, you know, haala salphaatiin haala nu hubachuu dandeenyuun kan hojjetamee jira. Okay? Fiilmiiwwan gaggabaaboon beginneraaf ta'an ni jiru. Podcastiin, you know, namoota afaan Ingiliffaa ganaa jalarraa eegalanii barataniif ta'uu ni jira. Okay? Sanniin hunda asiin dura yuutuuba irratti illee hojjedheen jira. Har'allee isinitti mul'isa jechuudha. Okay? Sanniin yoo dhaggeeffachaa Ingiliffa baruuf yaalii goone naamana yeroo gabaabaa keessatti aksantii isaaniis pronunciation isaaniis ofitti fudhannee, okay? Then innammoo nuti shaadoo gochaa isaan duuka jechaa haala isaan jedhaniin jechaa immoo faana jechuu eegallee pronunciation isaanis afaaniin, you know, gabbaasaa shaakalaa haala salphaa ta'een, you know, Ingiliffa sirrii ta'e barachuu dandeenya jechuudha. Okay? Ila waa lama siittuun barbaade har'a. Inni jalqabamaa inni haa dhaggeeffannu kun jedhu. Okay? Fiilmii haa laallu, muuziqaa afaan Ingiliffaa yookaan immoo faarfannaawwan afaan Ingiliffaa haa dhaggeeffannu. Okay? Jalqaba nu galuu baachuu danda'a. It's fine. Nuun galle jechuun keessa sammuu keenyatti katabamaa hin jiru jechuu miti. Okay? Kanaafuu innaa konkolaataa oofnu ta'uu danda'a, innaa nyaata bilcheessinu ta'uu danda'a, innaa karaarra deemnu ta'uu danda'a. Whatsoever we are doing, you know, we can have those speeches or musics, you know, at the background. Okay? Yeroo keenya kan fudhannetti akkuma gurri keenya dhagahu hojii biraa hojjechaa isaan sanniin bannee, you know, kan irra deddeebiin gochuudha by the way. Wanti tokko hanga guyyaa 30 irra deddeebiin yoo godhame, amaleeffannaa taa'edhama. Sanbooda gochuu nutti ulfaatu jechuudha. Kanaafuu yeroo naannoo jalqabaatiif xiqqoo nu rakkisuu danda'a malee sanbooda itti baraa deemna waan ta'eef naamanaa inni kun karaa baay'ee haala salphaatiin Ingiliffa sirrii itti baruu dandeenyudha. Okay? You know, pronunciation haala jechuun itti jedhanii waan al takka takka nan laala barsiisonni uyyuun online biyya keenyatti barsiisan. It's like how they pronounce is not right. You know? Okay? You know, like nama qeeqaan jiru garuu Ingiliffaan biyya keenyatti haasamu dhugaan siniin jedha. Isa namoota biyya alaa jira wajji walii galuudhaaf. It's really hard. Kanaafuu, you know, kallattumaan namoota, you know, afaan Ingiliffaatiin afaan hiikkatan sanniin dhaggeeffachaa yoo deemne haala salphaatiin of fooyyessuu dandeenya yaada jiru isin dabarsuu barbaade. Egaa fiilmii weebsaayitii bareedaa tokko isinitti mul'isa. Okay, weebsaayitii baay'ee bareedaa tokko isinitti mul'isa. Do you know what it is? Maal jedha? Dhiisanidha. Maal jedha? Word details jedha. Word details is this one. Okay? Word details. Fiilmiiwwan baay'ee gaggabaabaa ta'anii fi salphaa ta'an Ingiliffaan seeneffaman ofirraa qaba jechuudha. Viidiyoo qaba, you know, ammas transcribe godhameera. For example, let's see this one. Let me open it. Look. Once there was a tribe of fierce warriors known as the Iron Clan. Okay. Sagalee qaba. Sagalee dhaggeeffannaa.
subtitlii qabas jalatti subtitlii yoo barbaanne akkanatti dhaabaa dubbisa fiilmicha ilaaluu dandeenya. Ani recommend kanan godhu fiilmii kana yeroo 2 yookaan yeroo 3 osoo ilaaltanii yeroo 2 yookaan yeroo 3 irra deddeebitanii al tokko subtitlii isaa ilaalaa osoo seenaa isaa hubachuu yaaltanii san booda immoo irra deebitanii subtitlii osoo hin laalle akkasumatti dhaggeeffachuu yaaltanii dan sadaffaallee irra deebitanii osoo seenaa san irra deebitanii dhaggeeffatanii at least yeroo 3 yeroo 4 irra deebi'ee osoo gootanii. Kana gochuudhaaf by the way Ingiliffaan strategy barbaada. Dhiphachuu cinqamuun barbaadu. Okay, baay'ee sulfaataa miti dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu sistema barbaada. Okay, sistema barbaada, sistema saniin deemudha. Kanaafuu recommend kanan godhu maal seetan guyyaatti daqiiqaa like 30 meera madaddaa afaan Ingiliffaatiif daqiiqaa 20 daqiiqaa 30. Okay, daqiiqaa ramaddan san irratti fiilmii takka irra deddeebi'aati yeroo 2 yeroo 3 ilaalaa. Websaayitiin amma sitti mul'ise kun websaayitii like fiilmonni isaa fiilmota baay'ee gaggabaaboodha. Okay, baay'ee gaggabaaboodha. Daqiiqaa 10 daqiiqaa 5. Okay, kanaafuu amma haala kamiin akka sagaleessaa jiran pronunciationii isa sirrii ta'e isaan irraa barannaa jechuudha. Okay, amma innaa fiilmii ilaallu faayidaan isaa 1 2 3 miti. Faayidaa hedduu qaba. Takka akkuma duratti siniin jedhe Ingiliffaan nuti barannu wanta faranjiin jedhu akka hubannu it's good I know 100% sirrii miti jechaan jiru garuu wal faallessa amma isaan dhufanii I have 3 sisters 3 nu 3 jenna okay I will drink water water jedhu warra British so nuti watariitti beenna then watarii san irraa eegganna isaan water jedhan bira kutan. You see, kanaafuu wannoo taane jechuudha irra kan hubachuudhaaf baay'ee rakkan akkuma isiniin jedhe and practically namoota rakkatan waan naqunnamaniif gaafis waan na gaafataniif biyya Ameerikaatti jechuudha. Rakkoon isa kana immoo jalarraa eegalee pronunciationii haala kamiin fooyyeffachuu akka qabnu namoonni nutti maas bara hin guddanne again nus tattaaffii hin goone. Amma garuu thanks to technology baay'ee haala salphaa taheen okay Ingiliffa sirrii ta'e barachuu dandeenyu waan ta'eef dhiphisuun qaba jechuudha. Tarkaaffii ammuma irratti fudhachuu qabna jechuudha. Maaliif carraan namaa hin beekamu fuuldurri keenya hin beekamu. Okay, eessa akka deemnee jiraannu eessatti akka barannu we are not sure. Okay, we might go to Europe, we might go to Australia, Canada, USA, we don't know where we are going to end up. So it's good to get ready. Okay, of qopheessuun gaariidha. Carraa babbareedaa, carraa baay'ee gaggaarii ta'e nu fuuldura jira waan ta'eef asumarraa of qopheessuun baay'ee murteessaa waan ta'eef namoonni biyya alaas taatanii viidiyoo kana ilaaltan for sure dhimmi namaan jedhu kun baay'ee dhimma rakkisaa akka ta'e isinis keessa darbaa waan jirtaniif dhimma sirriitti beektanidha. Kanaafuu egaa rakkoo kana furuudhaaf akkuma isiniin jedhe fiilmiiwwan gaggabaabduu ilaaluun baay'ee furmaata dheeraa. Kanaafuu ammoo word details kan jedhu kana har'aaf recommend isiniin godha. Okay, bantanii irra deebitanii ilaaluudha. Akkuma jedhe pronunciation irraa baranna. Lammaffaa immoo maal irraa baranna seetanii grammar amma nuti subject plus maalu no usage isa akkamitti akka itti fayyadamaa jiran asuma irraa baranna. By the way nu hubachuu illee baannu sammuun keenya keessa isaatti dikkoor godha barreeffata akka taphachaa deema jechuudha seera sanniin. Kanaafuu yeroo biraa irra deebiinsan goone yoo ta'e akkuma daa'imni giraamara osoo hin baranne jechoota kanneen qabe osoo hin jenneen qabachaa deeme gaafa sammuu isaa keessatti jechoota gahaa fi structure gahaa ta'e argatu haasawuu eegaleessan haala salphaatiin haasawuu hin dandeenye jechuudha nus. Okay, yeah, that's it. Kan biraa immoo tormaata koo USA irraa wanti hubadhe akkuma isiniin jedhe manneen barnoota isaanii ilaaluuf carraa argadheen ture. Language school isaanii KG irraa hanga sadarkaa high school university jiranis manneen barnoota isaanii visit gochuudhaaf carraa argadheetan ture. So sanniin keessatti wanti baay'ee impress na godhe maal seetan wanti baay'ee keessa koo tuqe barattoonni biyya sanitti baratan yoo hedduu tokko hojii hedduu kan hojjetan isaaniidha. Especially language learning irratti inni kun baay'ee murteessaadha by the way.
Ani waanan asii haasaa ibsaa ooleef Ingiliffaan keessan hin fooyya'u. Ingiliffaan keessan kan fooyya'u isin mataan keessan hojiitti seentanii hojjechuu eegaltan qofadha. Okay? Amma nuti haalli biyya keenya keessatti itti barree maali? Barataan ni taha, barsiisaan dhaabbatee haasaa oolaa. This won't bring change, guys. Kun jijjiirama fidu. Kan jijjiirama fidu isin mataan keessan engage hogootanidha. Kun akkuma sibiila kaasu asiin durallee dubbadheen jira waan kana. Okay? Barsiisaan ispoortii na fuuldura dhaabatee sibiila waan naa kaaseef irreen kun jabaatu. Irreen kun kan jabaatu ani mataan koo sibiila san kaasuu yoo nan danda'eedha. An hongodhe irreen koo jabaata malee namni waan naa godheef irreen kun jabaatu. Hanguma nan si fuuldura dhaabadhee Ingiliffaan haasa'aa turu. Dandeettiin haasa'uu koo dabalaa deema. Maybe dandeettiin dhaggeeffachuu keessan dabaluu danda'a. You understand? Garuu dandeettii haasa'uu keessan fooyyeffachuudhaaf haasa'uu danda'u qabdu jechuudha. Kanaafuu amma akkuma jedhe fiilmii kana erga laallee booda seenaa isaa argee hubanne booda maal goone seetan? Inaasofna. Okay? Inaasofna. Haasofnee maal goone seetan? Of waraabna. Okay? Of waraabna. Dan isa waraabni san deebisnee dhaggeeffanna. Rakkoon keenya nu gala by the way. Ni hubanna. San godhaa diliitiin godhinaa guyyaa 2, guyyaa 3, guyyaa 4 baatii tokkoof miira deebi'aa godhaa. Dan isa guyyaa jalqabaa waraabdan sanii fi isa guyyaa dhumaa waraabdan san immoo wal bira qabaa. Na amanaa. Garaagarummaan isaa sirriitti mul'ata. Sirriitti mul'ata jechuudha. Kanaafuu hojii irratti haa xiyyeeffannu guyyaadhaan tartiibaan wanta haasa'amuu qaban sanniin adda babbaafne actually nuti wanti qopheessine jira akka mana barumsa keenyatti jechuudha. So wanti dhumare jechuu barbaadu maali? Egaa yoon iftarii nutti dhiyaatan immoo isin gaayid nu godhaa kan jettan ta'e kallattii mana barumsa keenyaatiin follow nu gochuu hin dandeessu, nu hordofuu hin dandeessu. Play Store deemtanii applicationii Tuguu jedhu jira. Asirratti kan barraa'ee jiru kan screen irratti kan jiru. Tuguu kan jedhu kana buufattanii san booda premiumiin jira. Stars English jira. Stars English keessa seentanii follow yoo nu gootan koorsiin adda qoqqoodamee sadarkaa keessaniin qophaa'ee jira. Koorsii sanniin bitachuu hin dandeessu gatii baay'ee xiqqaateen indagana PDF adda addaa haala kanaan chaanaloota isin hordofuu qabdan expressionoota adda addaa tartiibaan jechuudha. Callisneetum isin ilaachuu osoo hin taane jalarraa akkasitti ol kahaa haala deemuun laayiviis immoo seenaa wanta jiru isinirraa hubachaa anis gaafii na gaafachuu maltaniis achirratti na gaafachaa gaayid isin gochuu nan danda'a. Afaan Ingiliffaa baay'ee murteessaadha. Namoota keenya duubatti kan hambise immoo afaan Ingiliffaati. Naamanaa. Kanaafuu haala kanaan isin gargaaruudhaaf we are ready. Hanga dhumaatti immoo waan wajjin turtaniif guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Have a nice time. A brighter future we have.